Trigonometry chapter exercise 6.1 question number 10 ரொம்ப சிம்பிளான question conceptually but the thing that you need to keep in mind is இதில் வந்து the expression gets a little too long sometimes expression நிறையா இருக்கும்போது ஏதாவது எழுதுறதுல தப்பு விட்டோம்னா answer தப்பாக வந்துடும். So what we are going to do is we are going to do this question in 3 steps, right? First step இங்கே வந்து cos theta by 1 plus sin theta is equal to 1 by a அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து a கண்டுபிடிச்சலாம். This is very simple. What we need to prove is a square minus 1 by a square plus 1 is equal to sin theta. So step 1 la we'll compute a square. Step 2 la we'll compute a square minus 1, a square plus 1. தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Step 3 la we'll find out a square minus 1 by a square plus 1 is equal to a sin theta anu prove பண்ணலாம். Right? So if 1 by a is equal to cos theta by 1 plus sin theta na, a will be equal to the reciprocal of this, which is 1 plus sin theta divided by cos theta. So step 1 நான் சொன்ன மாதிரி LHS வந்து LHS is a square minus 1 by a square plus 1. அதில் we are going to step 1. Step 1 is computing a square. A square is equal to 1 plus sin theta the whole square divided by cos square theta, right? இதை ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம். We have written a to be equal to 1 plus sin theta by cos theta. ஸ்கொயர் பண்ணால் நியூமரேட்டர் தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணலாம், which is 1 plus sin theta the whole square divided by cos square theta. So the expand பண்ணோம்னா we'll get a square is equal to 1 plus sin square theta plus 2 sin theta x square plus y square plus 2xy 2 sin theta divided by cos square theta. So step 1 is done. Step 2 you're going to find out. Step 2 ல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. a square minus 1 கண்டுபிடிக்க போறோம், a square plus 1 கண்டுபிடிக்க போறோம். So a square minus 1 will be equal to 1 plus sin square theta plus 2 sin theta divided by cos square theta minus 1. So cos square theta a common denominator எடுத்தோம்னா we will have the left hand side numerator staying as it is 1 plus sin square theta plus 2 sin theta minus cos square theta. ஒரு சின்ன மேனிப்புலேஷன் இங்கே பண்ண போகிறோம். இந்த 1 வந்து we are going to write it as sin square theta plus cos square theta. So a square minus 1 will become sin square theta plus cos square theta. இந்த 1 அப்படி எழுதியாச்சு. ப்ளஸ் இன்னொரு sin square theta இருக்குது, ப்ளஸ் 2 sin theta minus cos square theta divided by cos square theta. கேன்சல் பண்ண முடியுமா? cos square theta and cos square theta கேன்சல் பண்ண முடியும். sin square theta plus sin square theta will become 2 sin square theta. We'll write it in the next slide. a square minus 1 is 2 sin square theta plus 2 sin theta. 2 sin square theta plus 2 sin theta by cos square theta. So we will take 2 sin theta common outside. 2 sin theta into sin theta plus 1 divided by cos square theta. இது வரைக்கும் எந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? a square minus 1 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். a square plus 1 is easier actually பார்த்தோம்னா. a square plus 1 will be equal to 1 plus sin square theta plus 2 sin theta divided by cos square theta, which is a square. இதோட we are going to add a 1. So this is going to essentially become 1 plus sin square theta plus 2 sin theta plus cos square theta divided by cos square theta is what we have. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So you have a square plus 1 is equal to 1 plus 1. இது ஒரு 1 ஆயிடும். Plus 2 sin theta divided by cos square theta, which is 2 plus 2 sin theta. 2 a common எடுத்தோம்னா this is going to be 2 into 1 plus sin theta divided by cos square theta. So this is a square plus 1. So a square minus 1 by a square plus 1. a square minus 1 is 2 sin theta into 1 plus sin theta ன்னு எழுதிக்கலாம். So a square minus 1 by a square plus 1 is equal to 2 sin theta into 1 plus sin theta by cos square theta. இது வந்து this is the value of a square minus 1. a square plus 1 ஓட வேல்யூ வந்து 2 into 1 plus sin theta divided by cos square theta. Cos square theta gets cancelled with cos square theta. So we'll be left with 2 sin theta into 1 plus sin theta divided by 2 into 1 plus sin theta. 1 plus sin theta gets cancelled with 1 plus sin theta. 2 gets cancelled with 2. So what we are left with is equal to sin theta, which is what our RHS is.
ஸோ இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பண்ணால் தப்பு வரதுக்கு வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கும். ஸோ we found out what a is, computed a square, then we found out a square minus 1, அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷனாக கொண்டு வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் we found out a square plus 1, simplified it to this expression, then we computed a square minus 1 by a square plus 1.